ടുഡേ നമ്മൾ ടിങ്കർ ടോക്സിൻ്റെ തേർഡ് എപ്പിസോഡിലാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പീക്കർ മിസ്റ്റർ അബീദ് അബൂബക്കറാണ്. പുള്ളിക്കാരനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈസ് ദ കോ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് TinkerHub Foundation, ഡയറക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഹെഡ് ഡിസൈൻ Zestmoney ആൻഡ് എക്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാനേജർ Truecaller. സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഹെഡിങ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഹയറിംഗ് ഹാക്സ്. അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നല്ല വലിയ കമ്പനീസ് ലൈക്ക് ഫാങ്ക് ആയാലും ബാക്കിയുള്ള കമ്പനീസ് ആയാലും അവരുടെ ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നും ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന്, എങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ക്രാക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ടോക്ക് സെഷനാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ അബീദ്, ഓവർ ടു യു. Thanks, Anil. Hey everyone. പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പേര് ആവിദ്. ഞാൻ TinkerHubന്റെ വൺ ഓഫ് ദി കോ ഫൗണ്ടർ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് Zestmoney എന്നുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കമ്പനിയിലാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് അൻ അക്കാഡമി, Truecaller, ചില്ലർ ഇതുപോലുള്ള കമ്പനികളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു ഏർലി സ്റ്റേജ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, ഒരു എന്താ പറയുക, മിഡ് ടേം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് ഹയറിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ആസ് എ കോഡ്, because like different companies have very different hiring process altogether, right? So I just want to like highlight that hiring process differs in different companies. Okay, let me ask everyone this: like, what's your dream company? Like, which one is your dream company? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചാറ്റിൽ ഇടാവോ? അല്ല, എല്ലാവരും ചാറ്റിൽ ഇടാവോ? ലൈക്ക് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം കമ്പനി? ആമസോൺ, സിസ്കോ, ഓക്കെ, IBM, വേറെ കമ്പനികളൊന്നും? ടെസ്ല, ഓക്കെ, ടാറ്റ as in TCS, assume. ഓക്കെ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആകെ 5-6 പേരേ ഉള്ളൂ കോളു. So Spotify, okay, what is Connector? Okay, nice, okay, cool. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ജോബിന് പോകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അല്ലേ? whatever. സോ ഇതിലുള്ള കമ്പനീസ് തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഹയറിങ്ങിനും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ കമ്പനികളൊക്കെ തമ്മിൽ ഫണ്ടമെന്റലി ഭയങ്കര വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. സോ അതെന്താണ്? ആസ് എ എഞ്ചിനീയർ ഓർ ആസ് എ ടെക് contributor in any of these companies, I think we should realize what's the difference between these all companies, right? Like, what's the cultural difference there, right? So let's say there is startups, right? I don't see any startup as such in the list, right? So startups are companies who just starting, right? Like you might know Uber, you might know even at a point Tesla, you might know Swiggy, Zomato. All these are like very late stage startup, or like grow from a startup to a bigger company right now, right? So these are the companies started with 2-3 engineers, 2-3 business people, and they expanded, right? ഇവര് വളരെ ചെറിയ ടീമുകളായിട്ട് വലുതായി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ടീമുകളാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പല സ്റ്റേജുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഏർലി സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇഷ്ടമാതിരി ഉണ്ടാവും. അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അധികം ഒന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലബ് ഹൗസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കുഞ്ഞി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ്. കമ്പയറിംഗ് like how many people work there and all, it's a very early stage, it's very small team, right? അപ്പം അതാണ് ഏർലി സ്റ്റേജ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ. ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സുഖം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ആസ് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ചെറിയ ടീമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എടുത്തോ. ഇത് ടെക് അല്ലെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു ഇതിനകത്ത് ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ഹാവ് thousands of people, right? So you will only, maybe you're working on the tires, right? Like the tire technology, you only will know about it, right? You will be limited to the information or contribution you can do to that wheel, right? Usually in companies, it won't be the wheel part, right?
that we'll also will have different parts of it, and you will be working on very small part of that entire organization, right? And some people are very happy with working there. It will be very stable job and everything. But in a startup, you will not have that much smaller teams, right? There will be a single team working on the entire stuff. So you get a more exposure to learn new things, right? You will get exposure to do DevOps, where you do release and everything. Most of these startups have full stack engineers, so you will get to work on front end, back end, all these things together, right? So uh, that's how early stage startup works. That's the positive side of the early stage startup. But at the same time, early stage startup usually is very fast moving, right? So you have to put that much energy to keep up, right? That's the one thing. Second, about most of these startup might not be well funded, so they might run out of business. They might fail in that business. So that's a risk we taking, right? So at the same time, there's a big learning. There is big earning as well. If it becomes success, you will get a lot of stocks and everything. That is basically you get the company share. And so that's how working at an early stage startup. You might have to work a lot there, but it will be very fruitful work because you see the result of it, right? And you'll be moving really fast. And mid-stage startups, right? And you see a lot of these kind of startups in Bangalore, right? And they are like startups who raised like hundreds of $1 million, and they are kind of a stable. They're not very early stage. They will have a comparatively bigger team and have a very early stage process to do things. In these companies, you get to work on a small part of the problem, not very tiny, but a good chunk of things you can work on. There will be a lot of learning because there will be a lot of people to mentor, and there will be process to get mentored as well, right? Usually, like it's not every company is like that, but usually you get a lot of mentorship there. First early stage is more you try out things and you fail or succeed and you learn from it. But I think medium level startups are more you understand, you get mentored by people in the company, right? And there is like companies who are very big, like startups which are really big. Zomato, for example, Swiggy, for example, Unacademy, for example, Byju's, for example. These all companies are big, and if you are part of their engineering or the business team, you will get to work on a tiny part of it, right? And but still, you will make an impact in the entire company objective or the growth of the company. But the visibility to entire how the product is being built or marketing is done is very limited in this kind of companies, right? Because it's a big organization. There will be a CEO, there will be a board, there will be C-level employees, there will be assistant VPs, there will be directors, there will be product managers, then there will be engineers, engineering leaders. You will be working as a ST1, which is like a kind of a end of that chain, right? So I would say like that's a difference. Yeah. So that's a difference when we look at how the big companies are working, but it's a very comparatively very stable job, right? Because there is funding and they sorry yeah. So then I don't know from where I don't. So yeah. So I'll come back to yeah. So TCS ഒക്കെ പോലെയുള്ള വലിയ കമ്പനികൾ, TCS അല്ലെങ്കിൽ EY അതുപോലെയുള്ള കമ്പനികൾ കുറച്ചുകൂടി സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് കമ്പനികളാണ്. അവരായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ഒരു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളുടെ സുഖം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ you get to work on different products, right? And you don't get to see the entire product life cycle, right? നമ്മൾ ബേസിക്കലി അവർക്ക് ഒരു സർവീസ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക, അതിന് ഗെറ്റ് പെയ്ഡ്, റൈറ്റ്? പക്ഷെ അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് റിയൽ വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡിൽ അത് കാണില്ല. ഇത് മിക്കപ്പോഴും പല കമ്പനികളും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടയർ കമ്പനിക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണമെന്ന് പറയും, അവർ അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. TCS പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളുടെ മേ ബി ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ എൻഡ് ടു എൻഡ് ഒരു മിഷന്റെ പാർട്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് പല തരം കമ്പനികളുള്ളത്. ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് ഒറ്റ തിയറിയിൽ ഇവരെല്ലാവരെയും ഇടാൻ പറ്റില്ല. പലതും ആണ്. ഭയങ്കര സ്റ്റാർട്ടപ്പിഷ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് കമ്പനികളുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കമ്പനികളും എല്ലാം ഉണ്ട്. സോ
ഇതല്ല ഇതിന്റെ മൊത്തം ഡെഫിനിഷൻ. ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ പരമാവധി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനികളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സർവീസ് കമ്പനി, സ്റ്റാർട്ടപ്പും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള പ്രോസും കോൺസും എന്താണെന്നുള്ളത്. Startups gives the opportunity to be part of like that business as well. Like there is something called ESOP or stock options. You can Google it for more. But even what happens is when you work on that company, you will get a share of that company, like 0.001% or something like that, right? And when company grows, you can, like at the point you can encash that amount, and that is huge thing. So that's why many people join a startup, right? In startup you have the option for getting that stock, right? A stock option or you can read about stock option also more on Google. But this is why people choose, right? And pay scale also very different in these companies. Mainly in mid and large startup, the pay scale will be comparatively on a higher side, right? So these are the like variables you look into when you choose a job, right? And the first part of getting to a company, even in any of this company you folks mentioned here or in general, is to get the attention of the recruiter, right? Every company will have a recruiter who looks exclusively into hiring process, right? That they are the first step of getting hired. They review your resume, they review your work, and schedule you for the first level of interview if it goes through, right? And if you like read about it more, I think only 8% of entire resumes recruiters get goes for a second level. Usually the biggest filter happens at the recruiter level. They look at your experience, what you did when you were in college, which college you went to, what are the skills you claim, all these things they look into, right? And then you basically taken to the different level. If it's technical, there will be a technical test and everything, right? But see, cracking that first part of interview is very important. Like that's like the most important part of entire job cycle, right? Like the hiring cycle. So get the recruiter's attention in that first part is the key in cracking it. Yeah. So yeah, then there to get their attention or to get shortlisted, there's a lot of hacks or a lot of things people do. I can't call it as hacks as such, but there is things you can do, right? Like wherever you are applying, send your resume with a kind of a note or for a proposal, right? I will give you example. When we were like hiring for Truecaller in India, നമ്മൾ UI ഡിസൈനറെ ഹയർ ചെയ്യാണെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ UI ഡിസൈനറെ ഹയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ആളെയൊക്കെ ഹയർ ചെയ്തു. ബട്ട് വി കം അക്രോസ് എ റെസ്യൂമെ വേർ someone had a proposal as well to do X thing, right? Like you can do release X feature or do this way and generate revenue kind of thing. If you closely look at it, it is not practical to implement, but still we go and hire her because the effort she put to like do that proposal, right? So it can be a proposal, it can be a UI you are suggesting, it can be a solution for some problem, it can be a market study, it can be anything, right? But having an extra document with your resume helps a lot in off-campus hiring in general, right? So you can always don't like just send the resume and sit back. Send a resume with more insights, right? They should feel that you put effort to understand what their business is or what their product is, right? Use their product, send feedbacks, and that's a one way. Second way usually people do is sending cold mails, right? Like you can send a mail if it's a startup, especially you can send cold mails to their founders or like CEO or CTO, whoever is in the hiring position, sending a cold mail saying, I want to part of your company for XYZ reason. I looked at your product and it feels great. These are the things I want to work on. Can we get into a call, right? So this cold mail
even people do this in Twitter and all, right? And there is a lot of people get hired through this route as well, because you can directly get to people who are making the decision, right? By sending a mail or sending a message on LinkedIn, on Twitter, and everything, right? And I think third way to get the attention, even this goes around for investors, this goes for a job and everything, is that putting your job out there, right? Like you build a amazing tech solution, it's there in the gate, and you can share that link on social media, and you can definitely get feedback from the community, feedback from the people who are like hiring, right? So that's the best resume you can ever have. Like when you are in college, what are the things you build is what all the recruiters right now is interested in, right? Like എന്തൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഹയർ ചെയ്തൊരു ജോലിക്ക് നമ്മൾ കയറുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ നോക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ വേറൊരാൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഗിറ്റപ്പിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇന്റേൺഷിപ്പുകളും എല്ലാം നിങ്ങൾ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ, ഇത് ഞാൻ വെരി സ്പെസിഫിക്കലി ഫസ്റ്റ് ജോബ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓൺ ഗേറ്റ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് മേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. A lot of good companies who hire purely look into what you build while you are in college, more than which college you went to or what you studied, right? So that's a big part of hiring process right now. Like people look into your GitHub contributions, you look into what are the projects you did while in college and everything, especially for tech job, right? And even non-tech job, even it's UI UX, even which is like designing for mobile and web applications, even it's a business role, all these things, right? You can always create a portfolio that you can showcase to people, right? As I said, like when you send a resume to a company, you can attach your portfolio as well, which should be like well documented on what are the things you already did, right? And what you aspire for, right? That will give you definitely edge to get an interview. Right? Like getting an interview is the biggest part in the entire cycle, right? And I think many companies in the second level, what they look for is I'm talking specifically about tech hiring, is how few things, like how you can collaborate with the team, right? How logically you are thinking, right? Your critical thinking skills, how well you are communicating on email, on face and everything, right? So these are the things usually be looked at second level, and third level is your tech knowledge, right? And tech knowledge is being measured with a few assignments and everything. You'll see a lot of websites out there who helps in training those things, right? HackerRank and all these things, and there is sites dedicated for Google questions and everything, right? So that's the other part, right? You can always train, you can always try out competitive programming. You can take problem statements and keep trying out those things. You'll get all the tech questions, most of the tech questions for Google, like past Google interviews and everything out there in the internet. So you can go and try out those things, right? Like, and it measures like how well you are solving the problem, right? And the last level is more on a cultural fit, and this differs, like the order changes in different companies, but underlying the process is very similar. So this is like on the hiring bit, and other like, so I think it points to one point, right? It's that how many things you build in when you are in college, right? Like how many things you like learn when you are in college, like outside your syllabus, right? Many of things we learn at college might not be directly useful in a job you are going to do, right? So so that was the point I want to focus on. Like when you are in college, create products as much as possible. Like if you are, I'm talking about very much tech job oriented or UI UX, those kind of roles.
when you're in company, when you're in college, not start a company, build a product, right? Which helps you to learn things, right? That product might not generate revenue. That product might not be used by a lot of users, but there is a opportunity to create solutions, right? And people look at your solutioning skill. People don't look at how much money that product generated. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെഹർ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മെഹർ കോളേജിലായിരുന്നപ്പോൾ മെഹറിനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്ലാക്ക്ബെറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ബ്ലാക്ക്ബെറി പഴയ ആപ്പിൾ പോലത്തെ ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു. അതിലൊരു ആപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെഹർ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ. സോ ഇറ്റ് continuously start generating revenue. When he was in college, it was a good pocket money for him just from one product, right? And I know many students who are in college, school, who generates income from these projects, right? It can be anything. It can be you building a solution for your campus to do attendance online, right? It can be anything from in your Discord doing an automation, right? It can be anything, but it will be very valuable if it's consumer facing, right? Like if people can understand, touch, feel that product, there is nothing like that, right? So if you can build a consumer facing product, it will be great, right? So when you are in college, like do as many independent projects as possible. Like കോളേജിലുള്ളപ്പം കുറെ പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറെ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ്? അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻവോൾവ്മെന്റും എല്ലാ സാധനങ്ങളും, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് വാട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട്, വാട്ട് ടു ഡു, is that information is not out there anywhere, right? There is a lot of information out there. You have to go grab it. Like you have to get bits and pieces of information from different places, and then you will be able to think about solutions, right? See, the first step of thinking about solution is to see other solutions, like how people solve other things, right? ഇപ്പം ഊബർ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഊബർ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം, ഒരു ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ടെക്നോളജി റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഇപ്പം ഊബറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എക്സാക്ട്ലി അവർ ആമസോൺ ഒക്കെ എങ്ങനെയാ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മോഡലിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഊബറിനെ നോക്കിയിട്ട് ആണ് സ്വിഗ്ഗി ഒക്കെ പോലെയുള്ളവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഊബർ ഫോർ ഫുഡ് എന്നായിരുന്നു സ്വിഗ്ഗി ഒക്കെ ആദ്യമേ അവരെ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. സോ ഇത് സൊല്യൂഷൻ വോണ്ട് ബി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്, റൈറ്റ്? യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ക്ലബ് ആൻഡ് എവറിഥിങ്. ലൈക്ക് you can build Uber board for textbooks, right? Like when we were in college, one project we did was you can sell your textbooks on a platform, right? And we had few users and everything. We participated in a hackathon and we built that. So the thing is, like, this kind of problems and solutions is out there, and you have to like go and find it. Or you can always build, replicate things already out there, right? Like Uber, Ola, like I'm not saying big things, but you can look at small solutions, right? How Google Classroom works, right? If there is an alternative for Google Classroom that you can do, right? For you, it's more for the learning, right? It's not to build a business. And people usually have this wrong notion about like taking ideas from them. Like, nothing in the world is original. Like, everything is a rip-off from something, right? Like everything, language. If you look at language, if you look at ideas, like Uber copied from taxis, right? Like, taxis copied from something, right? It's not copy. It's more improving on things, right? And you can always look at products you use every day, and you can build your own solutions, right? And that will help you to add to your resume as well, and it will be a really good hack, right? And whenever people ask, there is a question here, how can you share what I should do to start a startup? I usually my opinion on that is don't do startup, like build a product, right? And if that's picking up, you can convert it to a company, full-time startup, whatever it is. But the core part of it is to learn things to build, right? And read, watch a lot on how people build things, right? And Meher built TinkerHub when we were in college. I was just out of college. Meher was in college. I built many products when I was in college.
people, you'll see a lot of founders coming from college, right? So what different for them is they go and seek out information, and you can also do that, right? There's a lot of things you can do. I think very important one is communities. Even it's TinkerHub, even it's IDC, even it's Hack Club, or even it's anything like that. When you network with people, you come to understand people's problem, what people looking into, how people are solving things, right? So many people on TinkerHub Discord, like, there is few school students, they all are founders. They're all solving for something. How they identify the problem is they keep reading, looking out, reading Twitter and everything, right? They never been in that problem. Like there is one student who finding solution for Slack, which is a work communication tool, and how to automate it, right? The thing is, he never worked in a company, but he understands that problem from different sources, right? There is a lot of opportunity in that. Like one thing is that we produce more engineers than how much engineers needed in the world. Like if you look at statistically, we produce more engineers from the colleges than how much you need in the real world, right? So everyone is not, hard reality is that everyone is not going to get employed, right? For different reasons, right? And I wish everyone gets in the job if that they wish, but you can always generate opportunity, always create opportunity, and always build things that will generate revenue eventually, right? And that's culturally something not there with us, right? If you look at countries like Japan, Singapore, or even US, people do small startups in the side, right? So they can generate revenue out of it, right? So one thing we did was building a resume builder. Like it basically creates to generate a resume builder, right? And see, people's first question is, oh, is this the $1 billion company you are going to create, right? You don't have to do $1 billion company. If you get 5 lakh per month, it's more than enough, right? And to get 5 lakh, you need X amount of users to come in and pay you, right? So it's a continuous hassle to get it, right? But you can follow a lot of community. One is indie hackers, INDIE hackers is one community, comes and share about they're building things in the side without starting a company. Like I'm not saying no, don't start a company, but my point will be it's the important skill, important thing in building a side income or a product or building something for to add to your portfolio to apply for a job is what you are building while you are in college, right? And I think like did build from home kind of events to help people to understand that they can build things, right? And that was the aim of running a build from home, like to make people understand that they can build things. You don't have to have a lot of skills to learn it. The biggest challenge with how our usually look at learning is we want to study something and go and implement it. That's now usually how things work. You start doing things and you on the way you will figure out things, right? You will learn things. You just need a basic understanding of technology to start building something, right? You don't have to be master at Node or Ruby or PHP or whatever it is to start building a solution, right? Like many things I personally learn, I start with the project and I learn in parallel. And at the same time, like having more people surrounding you who also does shares this government code helps a lot in learning, right? Especially doing this kind of project. You get stuck, you want to get an answer. That's why these all communities are very important. You find people with like-minded like you see a lot of like-minded people in a community, right? Even in like any community like TinkerHub. So that's a point of being part of the community. I think that if you're looking for a tech job, the first thing I will recommend you to keep building things when you're in college, when you're in first year, definitely. When you're in third year, fourth year, you lost 2 years there, right? And 2 years is a good percentage when you look at how many years you're gonna work, right? So from the day one, try to learn new things, and then you can do things while you're applying for a job. There is things you can do as we
discuss, like doing cold mailing, making a better resume, look at a lot of resume before you do your resume, attaching proposal, those kind of things with resume, directly contacting people who are already working in, right? And last point I want to add is how people refer to companies. Right? Hiring is a risky job for any company, right? People who coming in, if they don't share the right skill set or right culture, it will be a misfit, right? So what people usually do is people go with recommendations. So you network a lot, like go to events, network with people, your seniors who are working at companies, talk to them about what you want to do, ask them about how their company culture and everything. And that networking in general helps a lot in getting a right job. Yeah. Hello, sir. Yeah. സാർ, അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക? ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ കോളേജസിലാണെങ്കിലും ക്യാമ്പസിലാണെങ്കിലും മൊത്തം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റിനോ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ വരുന്ന സമയമാണല്ലോ. കുറെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും കുറെ പേര് അങ്ങനെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകുന്നത്. അത് നല്ലതാണോ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല കമ്പനീസിൽ നമുക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റുക? ലൈക്ക് നമുക്ക് സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് അവരെ ഷോകേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾക്ക് കയറാൻ പറ്റുക? സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിലൊരു ഫസ്റ്റ് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എന്താ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്, റൈറ്റ്? ഇന്റേൺഷിപ്പ് റെസ്യൂമേക്ക് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പിലും നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. മിക്ക കമ്പനികളും അത് വാല്യൂ, എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം പല കമ്പനികളിൽ ഹയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പല ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഉണ്ടാകുക. കാശ് കൊടുത്ത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ്, right? And but internships, if you are building something for them, they shouldn't ask for money, right? So that's kind of unethical, I personally think, but I don't know exact scenarios how people do internship. It's just a project they are doing and all. But any internship, any mentorship programs, make sure that you get the learning, right? You get the experience. Like internship is to get you industry experience and watch industry in close, right? To even decide whether you have to go for a job or do a business or start a startup, right? So that's why internships are important, to see, closely watch how companies are working, right? And to understand what are the skills you have to develop in between the internship and the next job, right? When you are in college. So these are the like objectives to get of getting internship, paid or not paid, paying them, whatever it is. Make sure that you learn things, like you make a list, like literally sit and make a list what have you learned from this place, right? You paying them, I personally don't recommend that, because if you are working for them, then paying them is kind of weird to think about. But you can definitely look for internship opportunity. There will be people who are not getting internship opportunity, right? I don't know about KTU points and all, but yeah, you can always always like look for like side projects, right? Like you can build your own product, right? And give people internship for that matter, right? So there is different solutions out there. I don't know how certificate and everything works for KTU, but if you are looking for learning, building for yourself with your friends makes more sense than most of the internships, I would say. ഓക്കെ സാർ. സാർ, പിന്നെ നിങ്ങൾ മെഹർക്കയും അബിദയ്ക്കൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ടിങ്കർ ഹബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്? ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്, ലൈക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മാതിരിയാണ് തുടങ്ങിയത്. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു ലെവലിൽ എത്തുന്നുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? ലൈക്ക് സോ TinkerHub സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ല, TinkerHub നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ TinkerHub തുടങ്ങുന്നത് വിഷൻ കൊണ്ടൊന്നും അല്ല, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും പോകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ശരിയല്ല, അന്ന് കേറ്റിയില്ല, പക്ഷെ ഇന്ന കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇവിടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് ഉപകാരമുണ്ടോ, എനിക്ക് സപ്ലി ഉണ്ട്, എനിക്ക് എങ്ങനെ ജോബ് കിട്ടും, അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോൺവെർസേഷൻ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിരുന്നു അന്ന്. എനിക്കൊന്ന് ഇന്നും കുറെയൊക്കെ കോമൺ ആണ് അതെന്ന്. ആ കോൺവെർസേഷന്റെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ BA ഇംഗ്ലീഷാണ് ചെയ്തത്, അത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.
പക്ഷെ ഞാൻ ഡെവലപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മെഹർ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ 2 ഫൗണ്ടേഴ്സ്, പ്രവീൺ, അവൻ മെക്കാണ്, പക്ഷെ അവൻ MLA ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് ഫ്രീലാൻസ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിധി അതുപോലെ ഹാർഡ്വെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ. പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലുള്ള 4 വർഷം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പം അതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തിങ്കർ ഹബ്, അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കർ ഹബ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങി, ഒരു ഇവന്റ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നെ അതിങ്ങനെ തിങ്കർ ഹബ് ആയി മാറിയതാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇരുന്നിട്ട് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേനും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. പക്ഷെ അത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ആവാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം, ഞാൻ കോഡിങ് പഠിച്ചത് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടല്ല. ഞാൻ മെഹർ കോഡിങ് പഠിച്ചത്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിച്ചത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവൻ ബ്ലാക്ക്ബെറി കോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. നമ്മുടെ എല്ലാം നോളജുകളും നമുക്ക് പലയിടത്തു നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തിങ്കർ ഹബ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം, ഇതൊരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഇതൊരു മിഷന് വേണ്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ മിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ടിപ്പിക്കലി കണ്ടിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് പോലെയല്ല ടെക് ലേണിംഗ് നടക്കുക. സിലബസുകൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും മാറ്റുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, പക്ഷെ ടെക് എല്ലാ ആഴ്ചയും മാറും. അപ്പോൾ അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പോഷറും അവര് ലേൺ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെ മാറ്റണം. ലൈക്ക് നമ്മൾ കോളേജിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്നും സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്ത് തരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്നു. ആസ് വിയേർഡ് ആസ് ദാറ്റ്, നമ്മൾ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാരെ, കോളേജിലെ പ്രൊഫസർമാരെ ഇപ്പോഴും ടീച്ചർമാരായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ്. ടീച്ചർമാർ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഗൈഡുകളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇപ്പൊ പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ നോക്കിയാലും ഗൈഡുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സാധനവും ഫോൺ സ്പീഡ് ചെയ്ത് തരിക എന്നുള്ളത് എല്ലാ കോളേജുകളുടെ ഒരു ഇത് റൈറ്റ്. സോ ക്യാമ്പസുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലത്തെ ടെക് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുക? അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്തെ ടെക്നോളജികളല്ല 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ തിങ്കർ ഹബ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എൻവിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 5 വർഷത്തിന് ശേഷം എന്താണോ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു തുടങ്ങണം, അത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങണം, എന്നിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ 6 വർഷം 7 വർഷം മുമ്പ് പിയർ ടു പിയർ ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പലരും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് എന്തിനാണ് ടീച്ചർമാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ച പോലെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ കുറെ ക്രിറ്റിസിസം ഇപ്പോഴും അന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആൾക്കാർക്ക് പിയർ ടു പിയർ ലേണിംഗ് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ്, സെൽഫ് ലേണിംഗ് മനസ്സിലാവും. അന്ന് അത് മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കോളേജിൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ സെൽഫ് ലേണിങ്ങിന് കോഴ്സ് എടുക്കുന്നത്? പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്തൊക്കെ കുറെ അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു വിഷൻ വെച്ചിട്ട് നോളജ് എപ്പോഴും ഫ്രീ ആവണം, നോളജ് എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കണം. ഇതിപ്പോ ആൾക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പോയോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നുമല്ല, ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ജോബ്, ഒരു ഡ്രീം ജോബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ നോളജും പബ്ലിക്കിലുണ്ട്, പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ക്യൂരേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതും ആൾക്കാരെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അകത്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് തിങ്കർ ഹബ് ചെയ്യുന്നത്, ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത്. ഇതായിരുന്നു അതിന്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്. അത് പല അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഒക്കെ അതിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ക്ലിയർലി ഇറ്റ്സ് എ മിഷൻ ഡ്രിവൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇപ്പം ഓപ്പൺ നോളജിന് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരുടെ കൂടെയും നമ്മൾ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ സാർ, ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട്, ഞാനിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു 1 month ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായി. അതെന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു. കുറെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പോയത്. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് മീറ്റിൽ കയറി, ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു, ജസ്റ്റ് മീറ്റിൽ കയറി, ദെൻ ഇന്റർവ്യൂവർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ കിളി പോയി. ലൈക്ക് ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി, ജസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് പോയി. നമുക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്ന കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസർ അറിയാം, പക്ഷെ ദെൻ അവരോട് പറയാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പോയി. നമുക്ക് അറിയെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ അവസ്ഥ വെച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരു ലെവൽ, ദെൻ എക്സാമിന്റെ ടൈമിലാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നു, ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ്സായി പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ 4th ഇയർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറെ ഇന്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ എങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്? ലൈക്ക് മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് ആണോ, ലൈക്ക് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഇതിന് കുറെ എന്താ പറയാ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇതുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ 9-10 വർഷമായി
കോളേജ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം ട്രൂകോളർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അവർ ഇന്റർനാഷണലി ഹയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പലതരത്തിൽ പല രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള പലതരം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുടെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത്, ഇതിനു മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിന്ന് കുറെ പേര് IIT, NIT, IIM ആളുകളാണ്. അവരെയും ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 6 വർഷം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഉള്ള ആളുകളും അവരും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല സ്കില്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ. പക്ഷെ വ്യത്യാസമുള്ളത് എക്സ്പോഷറും കോൺഫിഡൻസും ആണ്. ഒന്ന്, ഞാനൊരു പുറത്തൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരാളുടെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, he will ask me like what's your plan for the company for next 10 years, right? And a student coming from like a college, like tier 3 college in Kerala might not ask that question, right? Like ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒരിക്കലും ചോദിച്ചു കഴിയും. സോ there's a clear difference of confidence, right? And that confidence comes from exposure. They get exposure to a lot of startups when they are in college, right? They see startups, they see companies building, right? And they get knowledge from their peer circle and everything, right? And so that's that, right? I just want to mention this, right? We have this toxic culture in campus, in friend circle and all. Whenever someone's talking English, we make fun of them. Like, I'm not saying Jason did it, but many people do this, right? And every campus have the same story. I seen that firsthand from campus. I faced that in campus. I did that in campus. നീ ഒരു വലിയ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ, ഓൾ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ എന്റെ ക്യാമ്പസിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അല്ലാന്ന് പറയുന്നത്. See, like talking in a language that everyone understands in confidence takes practice, and campus is the best place to practice that, right? Like before you cracking your first job, right? Campus is the best place to crack it. And someone making fun of someone talking in English is stupid, right? Like that's a place you can train. That's a place people should listen to you without judgment, right? And like there's only one way to build confidence to speak in English or ask right question, is to keep talking and asking questions, right? Especially in English in particular, because most of the companies we all look up to uses English as their main language. So like we can talk about regionalism for hours, but end of the day, if you are going for that job, right? And training is the only thing. Like mock interviews help, but not for the language. Like mock interviews gives you confidence, helps you to get the right answers and everything. But what the medium of communication, the only way to practice is to talk in that language as much as possible. I don't see a two-way for that. Like there's only one way, is to keep talking, keep asking the questions as well, right? Like irony is that our education system don't allow us to ask questions. They ask us questions, which is a bit weird, right? Like every progress in the society happens when people start asking questions about it, right? And that's a skill, right? That's what we call as critical skill in critical thinking skill in general. But as in campus or in mainly even with our parents, they don't entertain it, right? You ask a fundamental question, why God exists. I don't mean like, but as an example, right? They don't explain it to you most of the times, right? They will just say, oh, like you have some evil influence and all, right? They don't answer that question. So it blocks you from thinking, right? So my point is, like, ask a lot of questions, any platform for that matter. Even it's in TinkerHub or something I see is people don't ask questions. People just listen and leave from a meeting, right? They don't ask a question. They fear that will they make mistake. But I'm sure that in last 10 seconds I said, like, if you look at by textbook grammar, 100% of it might be wrong. But that's not the point. The point is to communicate and have the confidence for the say. So like I learned it like a hard way. But it's more confidence, not even the language as such. Like if you look at developers from countries like Italy, Russia and all, they are not the masters in English, but they are confident to talk about their solutions and everything. ഓക്കെ സാർ. ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ പറയാം. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ പോലത്തെ ജോബുകൾ ഞാൻ കയറി. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് ആൾക്കാര് ഇങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് പ്ലസ് പോയിന്റ്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ഇഫ് സമൺ
ask you question about like what company is doing, why you guys are doing like this. It's a huge plus point, right? Like we will explain them. Also make it helps us understand that they are aware of these things. Like they care about these things. They are good in communication, right? So that's the one everything look for. Second thing is like I look for logical thinking a lot. Like I ask few questions around logical thinking to understand how they look at problem, right? Like even Google had this kind of questions like in a container, how many bricks you can put in. That's the question, right? Whatever your answer, every answer is right. It's just that how you apply the logic to it. So there is no sub questions to that. That's the question. Like how many bricks you can put to a container. Like depends on the size. It's a very lame way to answer it. You can go to different ways with that. You can creative with that. It might not end up with being a logical answer. It will become uh, uh, more of a what to say, like a creative answer, right? And I look for how people think about tech, right? One question I usually ask is from you enter a domain name in a browser to getting a website, how many steps you can think about? People say, I clicked it, website loaded. There is people who explain to me 44 steps. Like it basically hits a domain, hits a DNS convert it to IP converts to blah 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 blah, like cloud fund, all these things. Right? So there's like people would answer it different ways to help interviews understand how deeply they think about things, right? They use every day. Yeah. There is a question from Ajay. As a fresher, how can I find a good startup? Should I go for salary or the work environment they offer? I can't comment on that because it depends how much salary is important for you. But in general, if you can learn and have a good work culture, you don't care much about money at a point. It's always good to go for work environment and learning from that company. It will help you to grow in the role, right? In 5 years, becoming a senior manager, senior engineering manager, or to be a product manager or become a CTO, whatever it is. The good work culture and how much you can learn from there is the biggest asset in life. So, and if you are in need of money, then definitely go for salary. But in general, it's always good to optimize for work culture because that affects you spend 8 hours sleeping, 8 hours, 8 to 10 hours in office, right? So it's very important how you feel at the work as well. It's not just the learning, how you feel at the workplace, right? It's a toxic work culture or it's something you can enjoy with the entire team. So it makes a big difference. Okay, sir. Just ഒരു ചാറ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. So when I was in +1, I started earning by doing website. I only knew HTML, CSS at that point. I started earning by building websites for my friends, and it helped me a lot in figuring out my finances. But so there is products you can build which can be monetized. If you look at websites like Product Hunt, right? You'll see a lot of products. You get a lot of ideas of products, how people are solving product around the globe. Right? I'm sharing it. Oh, sorry. I'm sharing those links here. If you look around, you will see a lot of sites like this where you can keep. Like, it's not one time you read it and you figure out things. Nothing in life gonna come like that. But if you keep reading this, you will get a lot of insights which is actionable. You can build products and everything in the site, right? And at the same time, there is freelancer website, Fiverr and all. I think what was his name? FEVR, right? Fiverr. Fiverr kind of freelancer.com, Fiverr. FEV, yes, Fiverr, double R. I'm sharing the link here again. So this other site will help in getting freelance jobs, but you have to show some credentials to get people to trust you with their job. Sorry, mechanical engineering, I don't know much about it. So, yeah. But I don't know, like mechanical engineering, this thing, not big different. I'm the English, so
it's not much different, I would say. Okay, sir. Sir, just a question. I want to build an application for Android, and how can I learn it? Like ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്നോളജി ലേണിംഗ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തോന്നുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലേൺ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ BTech കഴിഞ്ഞ മാതിരി ജസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് വേ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കാണുവാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ലേണിംഗ് കൾച്ചർ കൊണ്ടുവരുന്നത്? സോ നമ്മള് തിങ്കർഹബിന് വേണ്ടി കുറെ റിസർച്ചുകളും ഇതൊക്കെ ചെയ്യലുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായ സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായ ഒരു സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ജസ്റ്റ് ഒരു കോഴ്സ് വീഡിയോ കണ്ടത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ എടുത്തത് കൊണ്ടോ ഒരു സാധനം പഠിക്കില്ല. എപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എടുത്ത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ചെയ്ത് നോക്കും. റൈറ്റ്? ആൻഡ് wherever I get stuck, I search on YouTube very specifically, but if it's and figure out solutions, right? So the best way to do is search for beginner friendly projects for Android. And Android is a bit vague. You can do Android apps using React kind of platform, which is comparatively easy because it's JS and HTML. End of the day, you can do things like Flutter, right? Which is, you can develop app for iOS and Android. You can do native coding, which is mainly Kotlin and Java right now. So you choose how you want to learn it, right? Application for Android is very big. Like there is different paths to take. If you are going to learn a new thing and you are confused about these three, I would always recommend Flutter, because you can build for iOS and Android, and that community is getting much stronger, and companies are moving to, there is companies moving to Flutter. I'm not sure whether they completely move, but I would always recommend learning Flutter or Kotlin, one of that, to start building. If you search for beginner friendly job, if you get friendly project ideas, there will be a lot of project ideas. You get a lot of YouTube walkthrough on how to build that project, and that helps a lot personally. Like I try out almost all the technology, when it's Go, REST, or whatever technologies I come across, I always go and build something around it. So my go-to is always YouTube walkthroughs. So step by step, I can follow them and see something, then I can go and change it later. Right? So yeah, taking a course usually don't work for everyone. Yeah, good. Thanks. Okay, thank you, sir. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ? ഐ തിങ്ക് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആബിദിക്ക് വളരെ താങ്ക്സ്. നമ്മുടെ ടിങ്കർഹബ് GEC പാലക്കാടിന്റെ പേരിലും നമ്മുടെ എക്സിക്കോ മെമ്പേഴ്സിന്റെ പേരിലും ആക്ച്വലി ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും നമ്മൾ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്റർവ്യൂ എന്നുള്ളത്. ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്കിൽസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ലൈക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാം. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഇന്റർവ്യൂ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവരുടെ മുന്നിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ലോജിക്ക് അവർ ഇന്റർവ്യൂവിൽ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ലോജിക്കും പ്രസന്റേഷനും നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു ടാസ്ക് മാതിരിയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ഇന്റർവ്യൂ എന്നുള്ളത്, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് അതെങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവർ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഇక നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇക്കയ്ക്ക് വളരെ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ പേരിലും നമ്മൾ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. പിന്നെ നമ്മുടെ മീറ്റിൽ വന്ന എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്കും ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുമല്ലേ? സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മറ്റൊരു ഗസ്റ്റിനോടുകൂടി നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.